जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी दिव्य संकल्पम అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఏ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మబంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం.
చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయాన, ఈ శుభకాలే, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు ఈ సామూహిక అంతటికి మీ అనుమతి, ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తములోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ 2 చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాల శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంసగతిం తురీయం యత్స్వప్నజాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూతసంఘః ప్రాతః నమామి. భావం: ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వం భగవంతుని ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో, చిత్తమో, సుఖమో, తురియా స్థితి అనగా పరమహంస గతిం స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృతావస్థలో, సుషుప్తావస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచతత్వాలతో నిర్మించిన ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకుని నిర్లీప నిరంజనైనటువంటి బ్రహ్మతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వైపు, చిత్తాన్ని మన జన్మల తల్లి అయినటువంటి శ్రీ కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. ఎప్పుడైతే తల్లిని మనందరి హృదయాల్లో దర్శించుకుంటూ సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాం, సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తే మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను మనం స్థిరంగా దృఢపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుని ఉన్నాము. ఆ సమయంలో మన చుట్టూ తల్లి యొక్క దివ్య చైతన్యంతో కూడినటువంటి రక్షణ కవచం, 7 ఆవరణలు కలిగినటువంటి రక్షణ కవచం మన చుట్టూ ఏర్పడుతుంది. ఆ స్థితిని మనం 2 అరచేతుల్లోనూ సహస్రారంలోనూ గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మనం తల్లి యొక్క పూర్తి రక్షణ కవచంలో ఉన్నాం. ఇది పూర్తిగా తల్లితో ఏకీకృతమై ఉండి
తల్లికి మనం సమర్పణాభావంతో కేవలం మెకానికల్‌గా కాకుండా పూర్తి సమర్పణాభావంతో మనం బంధన వేసుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది. ఆ స్థితిని మనం గమనించుకుందాం. ధ్యాన సమయంలోనే కాదు, మనం ఎప్పుడు బంధన వేసుకున్నా ఈ రక్షణ కవచం, తల్లి యొక్క దివ్య చైతన్యంతో కూడినటువంటి రక్షణ కవచం మన చుట్టూ ఏర్పడుతుంది. ఈ స్థితిలో అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి, శక్తివంతమైన 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. చిత్తం సహస్రారం. సహస్రారం నుండి మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం.
ఎప్పుడైతే 3 మహామంత్రములు, మంత్రాల యొక్క అర్థాన్ని, పరమార్థాన్ని తెలుసుకుంటూ మనం అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, వినయ విధేయతలతో మనం పఠించి ఉన్నాము. ఆ క్షణమే తల్లి కుండలిని మాత ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెంది శ్రీ గణేశుని యొక్క సహకారంతో సుషుమ్నా మార్గంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వంతో సహస్రారం వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపరుస్తూ చిత్తాన్ని తల్లి కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి సుషుమ్నా మార్గంలో తల్లి యొక్క ప్రయాణాన్ని, కదలికలను గమనిద్దాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని అనుగ్రహించి ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేని స్థితి, నిర్విచార స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. మా చిత్తాన్ని పూర్తిగా తల్లి కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసేటువంటి స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. చిత్తాన్ని తల్లి కుండలిని మాతతో పాటు భవసాగరం వద్ద కొద్దిసేపు నిలిపి చిత్తాన్ని భవసాగరంపై లగ్నం చేద్దాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మీరే మా గురువు, దైవం. దయచేసి మా అందరిలోనూ గురుతత్వాన్ని జాగృతపరిచి మమ్మల్ని స్వయం గురువులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. దయచేసి 10 మంది ఆది గురువుల యొక్క 10 దైవాజ్ఞలను మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని భవసాగరం పైన స్థిరంగా లగ్నం చేసి గురు అష్టకం తీసుకుందాం.
చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా తల్లి కొండల్ని మాతో పాటు సహస్రారం వైపు తీసుకుని వెళ్దాం. అమ్మా తల్లి కొండల్ని మాత దయవుంచి సహస్రారంలో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ ఆది మహాకొండలినితో మా అందరి కొండలిని శక్తులను ఏకీకృతం చేయండి తల్లి. దయచేసి మాకు మహాయోగాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయుంచి మా అందరి సహస్రాలను తెరవండి తల్లి. ఈ సమయంలో తల్లి కొండల్ని మాత సహస్రారం దాటి శూన్య సరోవర్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి స్థితిని గమనించుకుందాం. విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమ చైతన్య శక్తి సర్వవ్యాపక శక్తితో ఏకీకృతమై తల్లి యొక్క దివ్య చైతన్యం తిరిగి మన సహస్రారము గుండా మనలో ప్రవేశించి మన అణువణువున కణకణాన పరిపూర్ణంగా నిండి ఆ యొక్క గంగా ప్రవాహ స్థితిని మనం గమనించుకుందాం. మన అంతర్గత స్థితిని మనం గమనించుకుని తల్లి దివ్య చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాం. అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఈ స్థితిలోనే పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి 1987లో గురు పూజ సందర్భంగా మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. Today it's a great day that you are here to worship your Guru in the realm of the heart of the universe. If we can do that in our domain of the heart, we don't have to do anything else. Today also I feel I have to tell you about Sahaja Yoga and its value, which is related to other yogas which were accepted in the olden days all over the world. They called it one as the yoga, not Sahaja Yoga. It started with various types of practices of Ashtanga yogas, eightfold yogas, with a guru. And one had to go through lots of hardships.
Nobody who was married was allowed into that Ashtanga Yoga. And they had to give up their families, give up their relationships. They had to become absolutely, just a minute, absolutely without any attachments to go to a guru. All their property, all their possessions were given up. Not to the guru, as is done in modern times, but given away. And this was called as yoga. The another style was called as Sankhya. Sankhya is where all your life you have to gather things with detachment and then to distribute them completely. And take to a guru in a way completely surrendered and then get realization. Sankhya is the right-sided, Sankhya was the left-sided behavior. And the yoga was the right-sided. Where the Gayatri mantra was used was the Sankhya. Because they were left-sided, they used to use Gayatri mantra. They went so much to the left side, that is to gather things, to gather possessions, to gather properties, to gather all kinds of friends and relations and societies, that they were afraid that they may be completely lost into all those things. They would go to Gayatri, the mantra of Gayatri, which teaches you the essences of all our chakras, the centers. I've told about this before also. Bhu, Uru, Swaha. Bhu stands for the essence or the bija of the Muladhara. Bhu for the universe that is created, that is Swadhisthana's bija. Swaha is the bija of the Nabhi. Mana is the essence of the heart chakra. Then Jana is the people, collectivity, is the essence or the bija of the Vishuddhi chakra. Then Tapa is the one where you go into tapasya, into renunciation, into hardships. Is the essence of the Agya chakra. And then the Satya is the truth, is the essence of the Sahasrara. Not the truth that we think as truth, but the truth that is expressed in our central nervous system. So this is discovered at the 7th stage of the Sahasrara. So the people who did Sankhya were sort of not so much respected as spiritual people, because they thought these are all involved into worldly things and worldly possessions and worldly happenings. So
they were regarded as something secondary. Or those who were yogis of the gurus were regarded higher because they had already given up everything and they have gone to a guru, giving up all the things that they have. But here, these gurus had a problem within themselves because they found that those who came to them gave up everything, no doubt, but still there was lurking attachments. In their own ashramas, they found these people had their own attachments to things. Though outwardly they had given up, but inside they had not given up. So they were still sticking on to these ideas that, oh, it's all right, but still we can have little things like that, doesn't matter. Like that, there was little compromises going on. Like as we have here nunneries and all that. So both in a way were artificial. The one side is the Sankhyas were trying to ascend with all the luggage they were carrying. And another were trying to descend with all the ambitions of ascent. So it was a very funny thing in every aspect in both these styles of yoga. As you can see that now if you go to America, you will find, oh God, what is this America? It's not democracy, it's demonocracy. But if you go from that in the realm of another country like Russia, you'll find, what is this? You are working here under complete pressures and fears. But as soon as a Russian comes out of that country, he can become worse than an American. So what is this? One theory works here, another theory works there. So which is the theory that is all right? Same you find about religion. Say a religion which believes in many gods like the Hindus, they are also believing now into the bhoots. And they are also following the path of possessions. If you go to a temple, every temple has got a nice arrangement for you to get possessed. Or even a church or a mosque where God has to decide, you find suddenly you get attacked and you come out absolutely puzzled about yourself, ending up into lunatic asylums. So what sort of worshipping places are these where you go to find God and you get the horrible satanic forces acting on you? That's why in the modern times people have become so very confused. We do not find truth in anything, in any ideologies, any philosophies, anything that started, say, Confucius started humanism, Socrates started another thing, Muhammad Sahib started another thing. Like Muhammad Sahib said, let us not worship God as an idol. Let us worship Him in the Nirakara, in the formless God. But you see the formless, how they are killing each other now? I mean, after seeing the Muslim countries, you can't believe there could be any formless or formful God existing anywhere. All must have run away. The way they are fighting. Then you see the Christian countries. Wherever they have gone, they have tried to dominate
other people who were not Christians, just as if they had a right to do it because they were Christians. The disciples of Christ who said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." And I have to say the same for all the Christians. Forgive them, for they do not know what they are doing. And when you are shocked at all these things, one must sit down and think, what is to be done? What's the problem is? So it is neither Sankhya nor Yoga. Then what is it you have to achieve? That is Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is a system in which first you are not given a theory, but the light in your hand to see for yourself, in which both things look the same. For example, now you have got this beautiful house made for your mother. While your mother doesn't know how to get attached to even a pin. It's a funny situation. Everybody has to remind me, "Mother, it is your house." Oh, I see. And I am to be reminded, I must thank you all, especially the English, especially the leaders of English, Sahajogis, for making full effort to get this house. But then I think, why should I thank? It's not mine, it's theirs. And that's what it is. So a new type of confusion starts. And that's what I felt, that this confusion is very sweet and beautiful. It's a fact that nothing belongs to us, but everything belongs to us. When I think about how beautifully you have done this place, it belongs to me, all right. This house belongs to me. England belongs to me. And above all, the whole world belongs to me. That's how we see Sankhya and Yoga become one in Sahaja Yoga. And he said that when you see Sankhya and Yoga as one, then only Sa Pashyati. That's the one who sees. That's the one is the witness. So for normal people it could be that how is it your mother is supposed to be a guru and she wears all ornaments. But what to do? She is also a mother and she is also a goddess. Another confusion. How to make these two things meet? You see, a guru has to be a very angry person, wearing only single dress, either upwards or downwards, I don't know how to do. With a big thick rod in the hand, never smiling, laughing no question, smiling. And the gurus have to be very long-faced, developing big beards, and no ladies allowed.
In such a situation where the women are not to be seen at all. I mean, I shouldn't even see my face, it's like that. There is a big discussion in all the scriptures, and not scriptures, I would say, the critics, whether a woman should be allowed to do the spiritual practices or not. Imagine. Not only among Christians, you will be surprised, even in Indian scriptures, whether is woman should be allowed or not to do spiritual practices. Now, when your mother is a woman and she is your guru, what will you do? This is another confusion, because it is wrong. The whole thing is falsehood, based on no basis at all. You may try anything to say that women are not meant for spiritual life. Try any argument, it fails. The other day I met one big John in a university, big fellow, I might say a really hard nut. And he started saying, we Christians cannot accept a woman to be God. I said, why? Because so, to put all these upside down stories right, your mother had to come on this earth as a guru. I got to this point out of one little confusion I had about myself. The other day, somebody was after my life that I should buy a bracelet. I said, I have no money anymore, I don't want to buy. All right, we'll give it in puja. I said, no, but there's only Guru Puja. I said, all right, we'll give in Guru Puja. I said, on a Guru Puja to buy a bracelet was something funny I've done. After all, in a Guru Puja, don't give a bracelet to your Guru, do you? You can give, say, a big rod. Or you might give him a sandalwood khadawas, they call the chappals, or you may give him a shawl. But here it is, I have asked, or I'd give it in Guru Puja. What was the reason? And I became aware of my own confusion, and I thought of it. I said, this is what it is, that it has to happen this way. That on a Guru Puja, you have to give a bracelet to your Guru. Let us change it over. The whole thing has to be brought up this way that everything faces reality. All these false ideas have to be given up. Like if you have a carpet upside down, the whole design is upside down. But if you put the carpet right, everything falls in right. And that's why you needed a mother to give you realization, and a guru as a mother to teach you that for ascent of God, nobody can be prohibited. That is how the Sahaja Yoga today is working out in all directions, if you find. To put all upside down things into right direction, to expose it to reality,
to bring all real values, to abolish all rotten value systems, all political, economic systems, all spiritual theologies, all psychological and all such nonsensical ideas into its proper direction. How in one incarnation it has worked out. You can imagine how in one incarnation all these ideas have been put right. Another idea exists among Hindus that if you are a religious people, you should be a vegetarian. All the Brahmins believe this, and even the non-Brahmins. But we had a Brahmin working in one of the places where I was living, and they said that for mother we have to give meat. She doesn't eat anything else, she has to eat pure proteins. He said, yes, of course, for mother she must have. Whether it's a Brahmin or a non-Brahmin, all understand that mother has to eat proteins. Because she has to drink the blood of all these Rakshasas. How can she be vegetarian? And if she has to kill so many devils, how can she be non-violent? So the contrast that you see in the description of the mother, that she is the one who is the most furious personality, when it comes to the killing of the people who are of the negative land, who are trying to destroy her creation, her own children, and she is the sweetest and the mildest person for her own children. These two contrasts should be seen. Even in animals you will find the same contrast. But very evident in an incarnation like this. And today, through Sahaja Yoga, we have been able to prove that Sankhya and Yoga are the same. Whether you collect things, whether you have possessions, or whether you give away, makes no difference to a person who is detached from within. If you collect them for others, even better. But if you collect for yourself and then give away, that's even much better. Because first you collect for yourself, then you think, oh, it's good for me, I will use this one for myself, it will be a good idea. So the self is there. But then that you give away, that means your detachment is complete. Or the third personality could be like me, which just goes on collecting and just goes on giving. Without thinking, it collects, and without thinking, it gives. Because thinking is not my job. That is one thing I have given up, is to think. I don't want to think. That's your work, not me. And without thinking, how many things we have achieved through Sahaja Yoga. Yoga and Sankhya both are products of thinking, not products of spontaneity. This house itself is a product of spontaneity. I mean, as we call the English as sabloks, you see. So I took some sabloks with me round to see some houses. And they wanted to houses with some character. Means something must fall out, something must be crooked, it should not be straightforward. I said, now please, I can't bear all this crooked. So, no, but it has character. I said, now this kind of a crooked nose I don't want. Straightforward it should be.
So they were rather disappointed at me. And the Sablog has some other ideas also. That say, for example, if you go to, say, to a place called Vinmaya, it's a posh place. And if you go to the north side, it's little less. Then if you go to the east, it's useless. Like that. I said, let's go to the northeast, as far as we can go. Because the goddess has to be Dakshinamurti. She has to be on the north side, to be on her eyes on the south. That's the reason she has to be. We could not be in Scotland, that would have been too much for you. But that would have been the ideal for all of us. Because then our drishti is towards, our vision is towards the south, and we see the whole universe under our own beautiful visions. So that's how spontaneously we found this place. And Sab log were yes, no, no, yes. But spontaneously we got it. And then we found out it has a history. Then we found out its beautiful vibrations. Then we found out the potential about it. Whatever you get spontaneously, it is full of potentials. On this point, I have to say a few words. It's important. Can I have my handkerchief, please? I have to get few points I have to say about, thank you, about spontaneity part, which is it's quite interesting, the way people think spontaneity works. Like, it's mostly ego part which says this is spontaneous, with so many people. Especially the very old Sahaja Yogis think they are authorities on spontaneity. Like we had a land in Paitana. So one of the older one went there and he said, this land is vibrating and this is not vibrating. So everybody accepted, all right. Then they said, in this part of the land, nobody should eat their food. Now, from where does this knowledge come? When eating food is not a sin, is it? As if it is a sin that you are eating food in there. Then religiously they follow A, B, C, D, E, F, G, H, Z and again A, B, C, D. Of Sahaja Yoga to such an extent that I start thinking now they have become another fanatic Sahaja Yogis. Fanaticism is against Sahaja Yoga, absolutely. Now they'll ask, how many times we should say this mantra? Then I say 0 times. How many drops we should put the ghee in our nose? Then I say a full jug. Then, oh, I should not have gone from the left side. I should have gone from the right side. Then I would say you just jump up. You have to be like children.
జై శ్రీ మాతాజీ. బ్రహ్మానందకరమైన అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి. తల్లితో ఏకీకృతమై ఉన్నటువంటి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి. ఇదే తురియా స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు, రెండు అరచేతులు ఆకాశం వైపు చూసే విధంగా ఉంచి పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో తల్లిని ఈ విధంగా అడుగుదాం. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతులకు శూన్య సరోవరకు మధ్య నిలుపుదాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమ చైతన్య శక్తి, సర్వవ్యాపక శక్తి, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ శక్తి ఇదే నా తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు మాకు అందిస్తున్నటువంటి అనంతమైన ప్రేమ శక్తి, నిర్వాజ్య ప్రేమ ఇదే నా తల్లి. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు హృదయ స్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుకుందాం. రెండు అరచేతుల్లోనూ సుషుమ్నా మార్గమున సహస్రారంలోనూ చైతన్య స్థితిని గమనించుకుని అనుభూతి చెందుతాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందిస్తున్నటువంటి ఇంతటి మహాభాగ్యానికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శతసహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులందరికీ ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని సంగి అందరినీ ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్ది సత్యయోగాన్ని స్థాపించండి తల్లి. అందుకు మమ్మల్ని మంచి పనిముట్లుగా తీర్చిదిద్ది అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి.
అమ్మ శ్రీమాతాజీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మబంధువులందరికీ మీ దివ్య శ్రీ చరణముల వద్దే పూర్తి సంరక్షణలో ఆనందంగాను ఆరోగ్యంగాను ఉండేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. సంపూర్ణ శరణాగతి, కలెక్టివ్ బంధన్. థ్యాంక్స్ టు శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా ఈరోజు సాయంత్రం 8 గంటలకు ఈవినింగ్ మెడిటేషన్లో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహంతో కలుద్దాం. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ఈ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ब्रह्मानन्दं 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 परमसुखदं केवलं ज्ञानम्